it is my honor, upon this day of remembrance, to speak to you as the representative of three distinct entities. I am here as the president of the Jewish community of Dresden and wish to convey its greetings. As a musician and resident of that city, I greet you as a cultural ambassador, and finally, I speak to you as a representative of the Riga Committee, which is singular in Europe as an alliance of cities which strives to actively sustain the memory of and memorial for the lost citizens, the victims, and the history of their deportation. As a matter of course, the committee's work includes the remembrance of the Latvian victims of the Holocaust. I regard it as an honor and a distinction to address you as a representative of the Riga Committee. Man ir gods šai piemiņas dienā runāt ar jums, kā trīs atšķirīgu vienību pārstāvs. Es esmu šeit, kā Dresdenes ebreju kopienas prezidents, un vēlos nodot tās sveicienus. Kā mūziķis un šīs pilsētas iedzīvotājs, sveicu jūs kā kultūras vēstnieks. Un visbeidzot, es runāju ar jums kā Berlīnes Rīgas komitejas pārstāvis, kas ir unikāla pilsētu alianse Eiropā, kas cenšas aktīvi uzturēt piemiņu pār zudušajiem pilsoņiem, upuriem un viņu deportāciju vēsturi. Kā pašsaprotam, komitejas darbā ietilpst arī Latvijas holokausta upuru piemiņa. Uzrunāt jūs kā Rīgas komitejas pārstāvis, es uzskatu par godu un atzinību. The members of the Dresden congregation I represent wish me to communicate to you our deep empathy with and for our brothers and sisters in Latvia. The terrible, unprovoked war launched against Ukraine has added a new layer of uncertainty for all Europeans. In a time in which extreme right movements are on the upsurge, the Jews of Europe ask themselves, is it going to be safe? When we stand here, remembering the great choral synagogue on Gogolia Yela, or tomorrow at the Bikarnieki Memorial, we think about the terrible fate of the old Jewish communities. But at the same time, we are hopeful when we realize how much we can achieve in the future with the revival of Jewish communities throughout Europe, through cooperative projects, through dialogue, through increased educational efforts. We must continue to remember and to work for a future in which racial hatred will have no place. Dresdenes draudzes locekļi, kuras es pārstāvu, vēlas, lai es jums paustu mūsu dziļo empātiju pret mūsu brāļiem un māsām Latvijā. Briesmīgais, neizprovocētais karš, kas tika uzsākts pret Ukrainu, ir radījis jaunu nenoteiktību visiem eiropiešiem. Laikā, kad uzplauks galēja labējās kustības, Eiropas ebreji jautā sev, vai mēs varam justies droši? Kad mēs stāvam šeit, pie lielās korālās sinagogas memoriāla Gogoļielā vai rīt Bikernieku memoriālā, mēs domājam par agrāko ebreju kopienu briesmīgo likteni. Bet tajā pašā laikā mēs esam cerīgi, kad apzināmies, cik daudz mēs varam sasniegt nākotnē, atzimstot ebreju kopienām visā Eiropā, caur sadarbības projektiem, caur dialogu un padziļinātiem izglītības centieniem. Mums jāturpina atcerēties un jāstrādā tādas nākotnes labā, kurā rasu naidam nebūs vietas. Germany has just completed a celebration taking place over the past 18 months of 1,700 years of Jewish life in Germany. It was a celebration on many levels, encompassing thousands of events. The message was and is, Jewish life in Germany is part of today. While we mourn the Shoah victims and all that was lost, we want it known that there is new Jewish life, and we must celebrate it in all its facets,
that includes the new synagogues, the new Jewish community centers, the rediscovery of Jewish cultural contributions, and the rising general public interest in these subjects. It is a time in which an old Hebrew phrase has acquired new meaning, lechaim. Vācijā tikko ir pagājušas svinības, kas notika pēdējo 18 mēnešu laikā, atzīmējot 1700 gadus ebreju dzīvei Vācijā. Tie bija svētki daudzos līmeņos, kas ietvera tūkstošiem notikumu. Vēstījums bija un ir. Ebreju dzīve Vācijā ir daļa no šodienas. Mēs sērojam par holokaustu upuriem un visu, kas tika zaudēts. Tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai būtu zināms, ka ir jauna ebreju dzīve, un mums tā ir jāsvin visos tās aspektos, kas ietver jaunas sinagogas, jaunas ebreju kopienas centrus, ebreju kultūras ieguldījumu, jaunu apklāšana un sabiedrības intereses pieaugumu par šīm tēmām. Tas ir laiks, kad sena ebreju frāze ir iegūsi jaunu nozīmi – lehaim, par dzīvi.